Image credit, USA Today Sports traducido por José M. Hernández Lagunes que acute tal cielo recuerdos, mi paso cada temporada regular escribiendo mucho sobre los lanzadores cerradores, y seguí reciendo durante la temporada 2018. Es algo que disfruto, quizzes porque mis padres no me quisieron lo suficiente en mi infancia. No lo es acute. Y en fin, con la temporada tan solo unos días de comenzar, estamos también por iniciar la temporada de béisbol de fantasía. Y con esto en cuenta, repasaremos el mundo de los cerradores y relevistas de voting, así como las situaciones de final del juego para cada equipo. Antes de iniciar, un pequeño recordatorio de que puede seguir los cambios al momento visitando the closer grid. Arizona Diamondbacks. Empezamos con una de las situaciones más interesantes del béisbol. Archie Bradley es el más talentoso, pero no estoy para nada convencido de que los Diamondbacks le retiran al 9º inning. Al usarlo su lanzador de 8º inning, Bradley se convierte en un arma más versátil que puede ser utilizada en diferentes situaciones, y no haciéndolo el cerrador lo mantiene más barato. Siento que Brad Boxberger será quien reciba los salvamentos a principio de año, y el precio de su draft no se ha visto afectado por esta posibilidad, dándole un gran valor. Atlanta Braves. Creo que Aradez Vizcaino es uno de los cerradores más infravalorados del juego, y en que todo mundo busca quien le reemplazará. Estoy bastante seguro de que Vizcaino sostendrá el puesto todo el año. Si lo pierde, me interesa la elección popular ahora, y esto es emocionante pensando en lo que hizo el año pasado, aunque de manera fugaz. Yo tengo a José Ramírez como plan B para comenzar el año, pero creo que elegiría en mi draft en este momento. Baltimore Orioles. Zach Britton se perderá al menos la mitad de la temporada, lo que have Brad Brach el cerrador de Baltimore. Es un buen cerrador de medio pelo, pero no pierdas de vista a Michael Givens, quien debe tomar el siguiente paso en su carrera y pela por tomar la responsabilidad del noveno episodio en algún momento. Boston Red Sox. No cabe duda de quien obtendrá los salvamentos cuando Craig Kimbrell se encuentre en la plantilla, pero existen dudas de quien está detrás de Acutel. Carson Smith es el favorito, pero es un comodín al estar de regreso de la operación Tommy John. Fíjate en Joe Kelly y Matt Barnes, aunque no los escogería en ligas mixtas. Chicago Cubs. Los Cubs dejaron ir a Wade Davis este invierno, y lo reemplazaron con Brandon Morrow, quien se aseguró su puesto de cerrador con una gran campaña con los Dodgers. Morrow tiene el talento, pero otra su falta de consistencia saliendo del bullpen y su historial de lesiones, lo evitaré este año. Por otro lado, Carl Edwards Jr. es uno de mis principales objetivos como lanzadores de fondo. Chicago White Sox. Después de ser un desastre durante gran parte del 2017, el bullpen de los White Sox no pinta mucho mejor este año. Asumo que Joakim Soria será el cerrador al arrancar la temporada, pero si Nate Jones está sano y pinta como antes, debería tomar el rol eventualmente. El problema es que si alguno de ellos es exitoso en la nina, solo tendrán valor temporal en las ligas de fantasía, ya que seguramente serán cambiados en julio. Tenlo en cuenta en tu draft. Cincinnati Reds. Rachel Iglesias es una de las mejores options como cerrador en todo el ámbito de fantasía a pesar de lanzar para un mal equipo, y David Hernández es uno de los brazos de relevo más infravalorados ya durante 2 años. Cleveland Indians. Los Indians no tienen la profundidad de antes y Cody Allen siempre parece no alcanzar su techo de salvamentos a pesar de lograr actuaciones sólidas y contar con un reparto fuerte. De todas formas, Allen es uno de los 10 mejores cerradores y Andrew Miller es uno de los mejores lanzadores relevistas no cerradores que existen. Colorado Rockies. Aquí es donde acabó Wade Davis y los Rockies cuentan con uno de los bullpens más interesantes en este momento.
No existe intriga sobre qui encerrar el cerrador, pero si buscas retenciones. Brian Shaw, Jake McGee y Adam Ottavino deben ser de interés. Los ordino de esa manera. Detroit Tigers. Los Tigers tienen al bullpen más aburrido y en términos de ligas de fantasía al comenzar esta temporada. Hay muy poca competencia por los dos puestos principales y ninguno es del otro mundo. Shane Green es el cerrador y debut pasado y en cualquier liga donde al menos 36 relevistas son pasados, y Alex Wilson es el relevista de 8vo inning y debut pasado solo cuando sea absolutamente necesario. Ligas exclusivas de la Liga Americana sin cambios. Por ejemplo, Houston Astros tras perder su puesto y en la postemporada anterior, muchos perdieron la fe y en Ken Giles. Aprovecha esto, ya que es uno de los relevistas más talentosos del juego y en el que puede ser el mejor equipo. Si quieres algo de seguridad, Chris Devinsky es una buena elección para ayudar con los coeficientes. Kansas City Royals. Mucho cambio y en Kansas City este invierno, pero Kelvin Herrera sigue ahí, cerrando partidos. No me sorprendería si lo cambian antes de la fecha límite y en julio, pero debe ofrecer buenos dividendos y en la primera mitad de la temporada. Brandon Maurer es claramente el número 2. Los Angeles Angels of Anaheim junto con Arizona. Esta es quizás la situación de cerrador más interesante de todo el béisbol. Blake Parker, Cam Bedrosian y Jim Johnson son posibles cerradores, y no me sorprendería si los Angels optan por un comité, al menos al principio. Blake Parker fue el mejor y más confiable de este grupo el año pasado, y por esta razón, lo tengo en mi puesto más alto, a pesar de su difícil primavera. Bedrosian está justo detrás. Los Angeles Dodgers. Kenley Jansen es el mejor relevista del béisbol. Y eso es todo. Miami Marlins. Brad Ziegler es el cerrador al comenzar la temporada y quizás si el cerrador más decepcionante de todo el deporte y también el que más posibilidades tiene de ser cambiado a otro equipo y en cuanto tenga una buena racha. Ziegler debe ser reclutado, pero mantén pendiente Kyle Barraclough y Drew Steckenrider. Tengo a Barraclough en el segundo puesto, pero Steckenrider puede que sea mi brazo favorito en este grupo. Milwaukee Brewers. Corey Knebel no tiene competencia en el puesto, y aunque no soy tan optimista sobre el como la mayoría de las demás clasifications y no lo voy a tener en ninguna de mis ligas, su talento es innegable. Pongo a Jacob Barnes detrás de Knebel por ahora, pero Josh Hader puede conseguir el puesto y en algún momento. Minnesota Twins. Los Twins contrataron a dos brazos para los innings finales este invierno, Fernando Rodney y Addison Reed, y ambos deben ser adquiridos. Rodney comenzará el año como cerrador, y aunque sea acute que es imposible realizar una predicción estricta sobre su posible actuación cualquier año, no me sorprendería si se desmorona y le entrega la responsabilidad a Reed inmediatamente. New York Mets. Juris Familia. Tendrá todas las oportunidades posibles para tomar el rol y quedárselo todo el año, pero visto lo visto esta primavera, no tiene ninguna garantía. Puede ser adquirido, pero trata de levarte a J. Ramos como seguro. New York Yankees. Nuevamente, los Yankees cuentan con uno de los mejores y más profundos bullpens del béisbol. Aroldis Chapman comenzará el año y en la novena, y aunque pienso que Dylan Betances es su siguiente mejor lanzador, David Robertson tendrá la oportunidad de levar los salvamentos después de Chapman. Tommy Conley y Chad Green también son dignos de adquirir. Oakland Athletics. Blake Treinen es uno de mis favoritos y en la opción RP2, aunque es otro lanzador que en solo podría ofrecer media temporada de valor y en un equipo y en reconstrucción. Liam Hendricks es uno de los relevistas de 8vo inning más infravalorados y en mi opinión. Philadelphia Phillies. Nunca he considerado a Héctor Neris tan bueno como otros, pero no cabe duda que acute el cerrar el cerrador para empezar el año. Tampoco me sorprendería si tiene una mala racha y los Phillies, quienes podrían estar compitiendo, le entreguen el puesto a Pat Neshek.
Pittsburgh Pirates Felipe Rivero es uno de los relevistas delete en el béisbol, y aunque juegue en un equipo en reconstrucción, no me parece pagar el precio para contar con él en mi plantilla. No cuenta con mucho apoyo detrás de él en ese bullpen, ya que Michael Feliz tiene talento pero no mucha seguridad. San Francisco Giants parece que los Giants tendrán otra dura temporada, pero confían en que Mark Melanson si el brazo confiable que alguna vez fue. Tony Watson o Sam Dyson comenzaron el año detrás de él en la lista de profundidad, pero no me llamaría la atención si Hunter Strickland o Corey Gearin se con el puesto antes de terminar la campaña. Seattle Mariners Edwin Diaz parece estar olvidado en el segundo o tercer nivel de cerradores de fantasía este año, pero es increíblemente talentoso y no cuenta con mucha competencia detrás de él, particularmente después de la lesión de David Phelps. Juan Nicasio es un relevista derecho inning para ligas de retención. St. Louis Cardinals voy con todo con Dominic Leone como un cerrador de rondas finales, ya que Luke Gregerson se encuentra en la lista de lesionados. No parece que sea una lesión grave para Gregerson, pero me encanta el lado bueno de Leone y creo que el puesto será suyo. Tampa Bay Rays Alex Colomé es uno de los cerradores más confiables del juego, al menos hasta que lo manden a otro equipo. Si buscas quien sigue en el bullpen de Tampa, Sergio Romo es la opción más obvia. Texas Rangers es el líder en la clasificación de bullpen que me frustrará durante todo el año. Asumí durante todo el invierno que Alex Claudio era el cerrador, pero parece que me equivoqué. Aparentemente el equipo quiere un cerrador en un rol más versátil, y parece que estará otra Jake Diekman y Matt Bush para cerrador al comenzar la temporada. Tim Lincecum también podría entrar en la conversación en algún momento, y Keone Keller es todavía la opción más talentosa. Evitaría esta situación por el momento, si puedes. Toronto Blue Jays amo a Roberto Osuna y pienso que es una locura que no se considerado como uno de los relevistas más consistentes. Incluso como opción de fantasía de los mejores 5, está infravalorado. Washington Nationals generalmente buscan obtener a un cerrador en el rango del 5 al 10 como mi RP1, pero si no tengo la opción, Sean Doolittle es mi blanco. A seguir, debe encontrar un camino claro para salvar, aunque los Nats cuentan con muchas otras options con Brandon Kintzler, Ryan Madson, Sean Kelly y Cody Glover. Kintzler es mi favorito de este grupo.